So which is about analysis of dams. So dams are structures that blocks the flow of a river or stream or other waterway. No? So some dams divert the flow of water into pipeline, canal, or channels. No? So others raise the level of inland waterways to make them navig excuse me. Kenso, saan ta? Others raise the level of inland waterways to make them navigable, no, by ships and barges. So kanang kining meaning ani no, so raise the level of inland waterways to make them navigable by ships and barges. So mo na ilang gibuhat sa kanang Suez Canal, diba? If you are familiar with Suez Canal, no. So many dams harness the energy of falling water, kuan, laser pointer, to generate electric power. So dams also hold water for drinking and crop irrigation and provide flood control. No? So, di ba kanang Angat Dam, di ba, for drinking, no? Kanang mga dams na ato kanang for pundo na to, no, for irrigation and also for the purpose of flood control. So irrigation, power supply, no. So harangan ang water, no, then ipa-flow lang siya sa marag mga pipes, no, or ana na siya marag uh, asa na ipa-flow siya sa pipe, no, para matuyok ang turbine, no, para makaproduce og power supply, no, or hydroelectric power, no, navigation, flood control, and multi-purposes. So minom sa tubig na. Okay, so this is more on readings and types of dams. Gravity dams, so used only for force of gravity to resist water, no? Water pressure, that is, they hold back the water by the sheer force of their weight pushing downward, no? So, namang ko tayo giingon nga kanang writing and overturning moments, no? So, ang writing moments, no, mo na ang makapa-stay, no, ah, sa dam, sa structure, para dili siya mabanlas, no, sa water. So unsa man ning mga writing moment, so the weight of the dam itself, no, mo na ang pasabot, no. So mo nang gipabugatan ang dam og maayo to tawag anang to resist, no, water pressure, no. So ang gamit ana is ang weight of the structure itself. So mo nang gravity dams, no. To do this, gravity dams must consist of a mass so heavy, diba? So that the water in reservoir cannot push the
downstream or tip it over. No, kay either it will move parallel to the direction of the force or motip no kay naman pud tay giingon nga overturning moment. So once sa grota. So example mo ni atong dam ha, takilid lang ni siya mo ni ang water. Once ang water mosulod gini na diha, makakos na siya og uplift force no. So kanang nga uplift force mo na makakos sa atong dam nga ma-overturn no. So that is why to counteract that dapat bugat ang imong dam no. So mo nang concept sa gravity dams. For embankment dam, so it's also a gravity dam formed out of loose rock, earth, or combination of these materials. So arc dam, so from the word itself, so no? More on reading na mo nino. So anyway, ang analysis mo ng atong purpose po ani. So pag-familiarize lang ni sa mga types of dams no. Ang buttress dam so consists of walls or faces supported by several buttresses on the downstream side. So mo ni kini ana no? Mo na ang mga buttresses no. So by the way, if mo ni atong dam triangular lang niya, mo ni ang upstream. Ang ubos is downstream. Either ang downstream na ay water or wala. Ha? Kung asa padung dito ang flow, upstream dire man padung ang flow, so downstream dire sa ubos. It can be either na ay tubig dire or wala. Okay? So nay instances nga nay water, instances nga wala. In this case naa. Pero napoy wala no sa atong analysis. Nakita ra na ninyo no sa atong examples. So analysis of gravity dam, so mala niya nga to ang analysis no. So a dam is subjected to hydrostatic force, di ba? When object is submerged to water, it is subjected no to hydrostatic force which is raised on its upstream side. So these forces cause the dam to slide horizontally. Diba? Muna ni to slide horizontally kay ang force na to is padong manana no? On its foundation and overturn it about its downstream edge or toe. No? So by the way, ang part sa to ang dam, this is the heel, this is the toe. Okay? So these tendencies are resisted by friction base of the dam and gravitational forces which cause a moment opposite to the overturning moment. So the dam may also be prevented by sliding by keying its base. So steps no of solution with reference to the figure. Ini nga figure atong gitan-aw ha. So number 1 is consider 1 unit 1 meter length of dam perpendicular to the sketch. No? So mo sa drawing. Sa analysis gani sa dams, we will only consider 1 meter perpendicular. So kini perpendicular ani kung ato ni siyang iatubang 1 meter lang ang ato ang i-consider. So in this case, ang ato ang plate, ang ato ang surface is rectangular. Rectangular ang ato ang surface. And then determine all the forces acting. So unsa may mga forces acting? Number 1 is the hydrostatic force, di ba? And then ang weight of the dam itself. So para sa yun siya, di ba? Kaya ato unsa man to pagpangita sa weight, di ba? Weight is gamma volume. So need ta og volume. So we will divide the dam, no, the structure into mga components nga sayon ra pangitaon ng volume. So most probably like kani rectangular or kaning triangular no. So ato siyang himuon nga na para mas dali nato
ma-solve ang iyahang area and then times the 1 meter nga perpendicular to solve for the volume, no? So mo na makuha ninyo ang iyahang weight. So if ever, ang i-reason sa ning mga gipang suwat ha, if there's instances nga naatay marag nisiwil dire, no? Marag may overhang dire ang atong dam. Ang weight na sa water imong computon. Ang weight sa water dire ang imong computon. Okay? So gituyo po na sa design para ang weight sa water mapoy usang nga force na mupugong para mo-overturn ang imuhang para dili mo-overturn ang imuhang dam, no? Kaya naman ta diri force diri nga hydrostatic uplift, no? Mao na ni ang uplift pressure na mo-push sa imuhang dam upward. So padung po na diri ang imong kuan, so tendency ana motuyo kung ingani imuhang dam, mo overturn siya. So that is why need po ta og bugat na imuhang dam para naapod tay righting moment para to counteract the diri man na nato na moment sa 2, no? Kini si uplift og sa hydrostatic force ang iyang rotation ana is clockwise, no? Mo na ang makapa-overturn sa atong dam. So to counteract that, naapod kay righting moment. So ang weight sa water, ang weight sa structure itself, mo po na makapastay og balance, no, sa ato ang dam, no? Makapastay nga dili siya ma-overturn, no, sa mga forces. So identify the vertical forces. So unsa man ang mga vertical forces? The weight of the dam itself, no? Next is the weight of the water in the upstream, if any. Kung kani, naaman ta, so na-weight ang water sa upstream. For example, ingana ang ato ang dam, wala tay weight sa water. Ana lang kung na-overhang direct. No? Next is the weight of the permanent structures of the dam. So most kanang commonly, no, dili wala kayo ni sa atong analysis, no, if ever mentioned i-consider ninyo, but most probably wala ni siya, no, wala ni nato wala pa ko kamit og problem nga naa na ingana, no. Next is the hydrostatic uplift, no, from the word uplift, so pasaka na force, but still this is vertical, force, no. So, ang formula for the hydrostatic uplift is gamma water times the volume, no? So, ani? Ang volume ani. Diba, masolve man na ang area aning trapezoid. Once masolve na ang area sa trapezoid times the 1 meter nga consideration. So, masolve na mo ang volume. So, nga to rang always ra gyud 1 meter, no? Ang ato ang i-consider, no, nga width sa ato ang dam, no? With respect to the sketch, no? So, ganito po sa horizontal forces. So, ang horizontal forces nato is the hydrostatic force, no? The F is equals to bar HA, gamma bar HA. So sometimes there is wind pressure, wave action, floating bodies, or earthquake load, but most kuan lang gyud common is ang hydrostatic force, no? So all throughout our topic, hydrostatic force lang atong gina-consider. So third is to solve for the RY, no? The resultant reaction, no? So, summation of forces na, no? W1, W2, W3, W4, and so on. Upward minus, downward minus upward. So, muna na mo ang RY.
Sunod si horizontal force, since ang horizontal force nato kay si paano naman hydrostatic force, so equal ra na silang duha. Next is the moment about the two, no? So writing moment, rotation towards the upstream side, no? So ang weight na W1 times x sub 1. So ang kaning mga x's dire mo na ni ang distance from the uh, tawag anang centroid of the, di ba ato mo siyang i-divide into shapes, di ba? Rectangle for example, no? So distance from the out of the centroid from the two sa dam nato, no? So ang overturning moment OM, rotation towards the downstream sides, no? So katong imo hydrostatic force sabot aning P diri ha. So then don't be confused, this is the hydrostatic force times plus the uplift, no? Hydrostatic uplift. So ang atong writing moment no mo na again mo na yung mo-oppose no sa overturning. So it keeps the dam stable and upright, no? So this is more on the self weight of the dam. But in some cases, no, includes weight of the water on the downstream phase, no? So for the overturning moment, this is produced by the forces that tend to rotate the dam about its downstream too, no, di ba? Kung puro mo mag-ana, once mo tuyok ang atong dam, inganin mo nagporma nga na. Dari na sa 2. So that is why ang mga moment naa sa 2 tanan. So, mo na ang explanation ana, no? So, location of RY, no? Mo na ni ang fifth step, no? So, that is denoted as bar X, no? So, RM minus OM over RY. So, factors of safety against sliding, Fs sub S is equals to mu Ry over Rx. Ang mu ani is given sa problem. So, dapat greater than 1. If not greater than 1, dili safe ang imuhang structure from sliding, against sliding. So again, same gihapon na sa overturning. So Fs sub O, Rm over Om must be greater than 1. If not greater than 1, it means ang imuhang structure is not safe against overturning. So, sa paman ang mga important nga need na to iman-an, no? So, kung dili i-mention sa problem, i-mention mo gyud na usually. So, ang atong gamiton for gamma sa concrete is 23.5 kilonewton per cubic meter. Kung dili i-mention sa problem lang ha. So, kung dili i-mention na sa problem, mo niya itong gamiton sa gamma sa concrete. For sometimes, pwede po mo gamit og 24 kilonewton per cubic meter. Pero usually, hinigyod, no? Kung dili i-mention sa problem, mo na ang gamma sa concrete. So, dito sa sample problems, no? So, naratay doon ka sample problems for the analysis of dams kay duha ra man gyud ang possible nga mogawas ani. Either na ay hydrostatic uplift or walay hydrostatic uplift. Kanus amang ta makaingon nga ang problem is walay hydrostatic uplift. Kung ang imong problem gani is dili mag-mention og hydrostatic uplift, automatically you will not consider hydrostatic uplift. Naaray hydrostatic uplift or i-consider nimo siya kung i-mention siya sa problem. No? And then take note sa condition nga ihatag sa problem. Kay diha ka makahibaw kung ang imong hydrostatic uplift ba is triangular, trapezoidal ba,
or rectangular, no? So naa na i-specify na ni hydrostatic uplift na given sa question. Okay, so first ang atong isolve is walay hydrostatic uplift. Ang second is naa. So the section of a concrete gravity dam shown in the figure. So the depth of water at the upstream side is 6 meters. So neglect hydrostatic uplift and use unit weight of concrete equal to 23.5 kilonewton per cubic meter. Coefficient of friction between the base of the dam and the foundation is 0.6. Mo na ni ang mu na given. So first is to determine the factor of safety against sliding. Second is the factor of safety against overturning. And C is the overturning moment against the dam in kilonewton meter. And second one is a concrete dam 4 meters on top and 10 meters at the bottom and 25 meters high has water 20 meters deep acting on its vertical sides. No? So the coefficient of friction between the soil and the dam is 0.6. So assume there is hydrostatic uplift. Muna ni ang kalahian nila. Mag-assume ka og hydrostatic uplift dire. Unsay dimension, unsay shape varies uniformly from full hydrostatic head at heel of the dam to 0 to the 2 at the 2. So therefore this is triangular. Full siya sa heel, di ba? Example, dili nimo ang dam ha, dili nimo ang dam nga ipasabot sa problem. Ang ahorang gusto ipakita is ang hydrostatic uplift. Mo ni ang heel, mo ni ang 2. So full daw sa heel, 0 sa 2. Sorry. Mas ang pasabot ana, so kung imo sundon ang iyang instructions, maka-draw ka og triangular. Okay? Namo po mo ingon nga full sa head sa 2, full head sa 2, as I mean sa heel, pero 20% sa 2. So mahimo siya og trapezoidal. Ana. No? So since this is triangular, so take note of that, no? Full dire, 0 dire, so triangular ni. No? So take note lang sa kalahian nila. So let's solve this, no? Please thumbs up if makita ra. Okay, so number 1, muna ni ang ato ang problem, no, sa ato ning paspasan. So ang ato lang mahuman karon is dams lang, no. So next meeting we will discuss about buoyancy. So tomorrow is our written tomorrow Wednesday pa day. So sa atong written exam number 1, no. So again, let's continue na. So the section of a concrete dam shown in the figure, so the depth of water at the upstream side is 6 meters. So neglect hydrostatic uplift. Neglect. And use unit weight of concrete equal to 23.5 kilonewton per cubic meter. Coefficient of friction between the base of the dam and the foundation is 0.6. Determine the following: factor of safety against sliding, factor of safety against overturning, and the overturning moment acting against the dam in kilonewton meter. So, atong buhaton is to find the first, the factor of safety against sliding and
overturning. So ang ato sa pang-solbon is ang mga forces nga nag-act sa ato ang dam. So first is the hydrostatic force, no? So this is dito maagi. So mag-consider ta og 1 meter. Oh, this is 1 meter. So rectangular, no? Submerge. Same ra gyapon na slag analysis. So naa diri ang atong CG. Naa diri ang atong CG. So ang atong CG is naa sa 3 meters from the water surface. 3 meters from the water surface. So we can now solve for our hydrostatic force. So F di naman sumusuot. Ano ni? F is equals to gamma bar HA. So this is water, no? Kaya naging na si water. So diretso na ta 9.81 times bar H na 3 times area na pila may area. Ang area ani is 1 times 6. 1 times 6. Asa man gikuha si 1 times 6? 1 nga width, 6 nga depth. Okay? So therefore, our hydrostatic force is pila man ni? 9.81 times 3 times 6. 176.58 kilonewton. Okay? 'Di ba? Ang first step is to solve for the forces, no? Una ang vertical forces and the horizontal forces, no? So, mora ba na ang horizontal, no? So, vertical forces na punta. So, we have two vertical forces. So, we will divide this dam. Diba? This is trapezoid o forma. But, para masayo na to pangitaon later, rectangle, no? Okay. Sorry. Okay. So, this is W1. This is W2. Okay? So W1 is equals to gamma volume. But ang atong dam is made of concrete, so gamma concrete times volume 1. So gamma sa atong concrete is given sa problem which is 23.5 asan to? 23.5 times the volume which is ano ni mo 2 times 8 times 1 meter perpendicular. So mo na iyahang volume. 2 times 8 times 1. So weight 1 is 23.5 times 2 times 8. 376 kilonewton. Please thumbs up if nakasubay pa. Okay, so nakasubay pa ta. So weight 2. Gamma concrete volume 2. So 23.5 times since kuan man kanang triangle, area sa triangle times 1 meter. Mo na yung volume. Okay, so 1/2
Base nato is base nato. So once putlo na to ni, this is 2 meters. 2 meters. So 1/2 2 times 8 times 1. So weight 2 is pila man? 188 kilonewton. So mo na ni tanan ang ato ang forces, no? Okay? Sunod, ang atong buhaton is to find their tawag anang perpendicular distance to the two. Mo na yung technique, no? Pangitaon na nato na daan ilahang perpendicular distance sa two. So, ang ato ang hydrostatic force nag-act na siya below sa ato ang CG na siya sa CP. Okay? So, let's solve for the E. Ang solbon ang E. Ang E na to for rectangle is BD cubed over 12. So, B base is 1. Height is 6 over 12. E is equals to, pila man si E? Sakto ba? B D cube. Ay, sorry. Kuwangan. E is over A bar H. Paday. Over A bar H paday, no? Sorry. Ang area nato is 1 times 6 times bar H nga pila man? 3. So, solve for E. So, E is 1. So, therefore, ang ato ang CG ay sa akin ay nanuktok ang sa ablihan. So, asa naman ta? Ay sa E na ta 1, no? So as you can notice, sa inyo na notice, ang distance ni bar H is 4. That is 4 over 6. Kung ato i-divide siya sa total length, that is 2/3. No, kung rectangular, no? So, ang distance ni 2 from CP is 1/3 ni height, no? So, that is true for rectangular, ha. For rectangular, 1/3 sa height, automatic, no? Shortcut na, no? So, this is 2. 1/3 sa 6 is 2. Automatic, inyo na nang i-shortcut. No? Basta rectangular ang ato ang
tawag anang analysis. So atong i-previous na to nga solving be. Ay dili man dito kanang directly submerge, no? So kung ingani automatic yun na, no? 1/3 sa height. Mo na ang distance ni F. Mo na ang distance ni F with respect to 2. The vertical distance of F with respect to the 2, no? So ang weight atong pangitaan na po ni og iyahang distance, no? Perpendicular distance. So let's denote this as bar x, x sub 1 lang. So x sub 1, so ang katunga, di ba, naaman diri ang centroid. Nasa katunga, so 1. 1 plus 2, 3. Nagets ra nga nun 3? Uma naman ta aning mga centroid. So master na mo ani. No, di na mo maglibog aning centroid. Di ba, kato pa lang sa tawag anang sana area moment method, no? So master na gyud kaayo mo ng mga centroid. So 3. Nagets ra nga nun 3. Nagets ra nga nun 3? Nidira? Nagets ra nga nun 3 nidira? Wala man si nidira. Ano ang taglain? Kukun. Nagets ra nga nun 3? Wala man siguro na sila. Please thumbs up if nagets ra nga nun 3. Kasi Ralba, Daklan, Mora. Mora ang naakaron. Si Baring pod. Piapi, Kahilis, Prochina. Moray naa sa kadaghang naa diri. So nagets ra, no? So diri ang distance from the centroid let's denote as bar x sub 2. That is 2/3 of the overall niya nga base. No, 2/3 of the base. So that is 4/3. So nagets naman siguro na no kay triangular and rectangular naman, so getsable naman, no. So muna na nakuha na nato ang x sub 1 at x sub 2. Sunod is follow na to sa kuha na nato ang PowerPoint. Solve the reaction. Okay, so solve Ry. Ato na daw i-solve si Ry. Since wala man tay hydrostatic uplift, wala tay minus. Plus ratanan. Ry is equals to W sub 1 plus W sub 2. So that is equals to 376 dito. 376 plus 188. Mo ni dire. So Ry is equals to 564 kilonewton. Okay? So nagets pa? Gets pa handa pita, no? So follow ra gyapon ta sa ato ang i-discuss nga formula kanang steps. Sunod is to find Rx. To find Rx, since usa ra man ka force horizontal, so Rx is equals to F. And F is equals to ano tong F? 176.58.
Sunod is to find the writing moment. Ito ng pangitaon si RM. So RM is equals to W1x1 plus W2x2. Okay, mo na nga to ang RM ha. Nana sa PowerPoint no, so makita ra ninyo ni. And so on. Kung kutob pa ka W5x5. But in our case, kutob raman ta x2. So writing moment, again, ang writing moment mo na nga mga forces na nga naka-cause og moment nga makapa stay sa ato ang structure og upright, no? So the weight of the beam itself mo na ang pinaka-example no sa RM. But also if naatay overhang dire, we can also consider ang weight sa water dire as the upright moment, no? So this case wala man tayo ingato, so kinirang duha. So RM is equals to 376 times 3 plus 188 times 4 over 3. So therefore, RM is equals to pila man? Ang RM is 1378.667. I-4 decimal lang na ako. 667. Okay? Kilonewton meter. Kay moment man eh. So kilonewton meter. And then find UM. UM is equals to, by referring to the steps, ang formula ni UM is Fy. No? So, morning, one-third sa height, which is 2. No? So, hydrostatic force, which is, saan na rin ako patanaw? 176.58 times 2 UM is 353.16 kilonewton meter. So nagets pa? Naghangak na gyud. Okay? So, sa atong question. First is the factor of safety against sliding. So, ang formula sa factors of safety against sliding is mu, isa na to ibutang eh. Teka lang. Fs sub S is mu Ry over Rx. Si mu, given sa problem nga, saan naman to? 0.6. 0.6 Ry, which is 564 over Rx nga, pila man si Rx? 176.58. So, Fs sub S, or factor of safety against sliding, is
1.9164. That is greater than 1. Therefore, safe. Okay ra, gets ra. Gets pa diha. Sunod, factors of safety against overturning. That is RM over OM. So RM nato is 1378.604 over 353.16. So ang answer ana is sakto ba? Ang atong RM is ay point sorry 667 day. No? So my bad. 6667. 1378.6667. Ang OM is sakto. So answer is 3.9038. That is greater than 1, therefore safe. Yan lang, ano lang yung reason eh sa Okay, so questions before ta mag-proceed sa wala naman ito time. So, tiwasan na lang nato next meeting ang ato ang example. So far, walay questions? Wala na questions? So, if none, please turn on nyo inyong cameras, no? Turn on inyong cameras. Turn on inyong camera. Kaya makita na to kinsay naa or wala sa end sa nako ang kuan.